Hello there. Hi everyone. Yadires Nova-Salcedo here. Hola a todos. ¿Cómo están todos? Yadires Nova-Salcedo acá. Feliz, contenta de estar con cada uno de ustedes en el día de hoy. I'm so happy to be with all of you guys from this very special place where I'm at. So thank you so much for joining me. I am here sipping a nice cup of coffee, and I hope that you have a coffee or a tea so that we can have coffee or afternoon tea together. How are you guys? Hello there. I'm very happy to be talking to all of you guys. A lot of you guys follow what I do on social media, and a lot of you guys know that I'm celebrating my 29th anniversary here in Los Cabos, Mexico. Yes, I am here in Los Cabos, Mexico, and I'm having a wonderful time with my wonderful husband, Angel, and we've been together for 29 years. Yeah. So I said, you know what? I need to still connect with you guys. Just like when I went to my daughter's to Tampa to visit Angelina, I said, I need to connect with you guys. So to talk about, I believe back then we spoke about Plan Your Escape. That was a very good one. And then today we're going to be talking about Up and Awake. Up and Awake. It is such a good one because you'll see why. Let me say hello to my Spanish speakers for a little bit, and then we can go ahead and start talking about Up and Awake. So again, Yadires coming to you from Los Cabos, Mexico. I'm having a wonderful time. Thank you to all of you who have said happy anniversary to my husband and I. We are very happy, together for 29 years. So stay right there. And then we can go ahead and start talking about Up and Awake, okay? So, hola a todos ustedes. Gracias por sintonizar. Bueno, les dije la semana pasada que iba a estar desde un lugar diferente y aquí estoy. Me encuentro, muchos de ustedes nos siguen en las redes sociales, a mi esposo y a mí, y estamos en Los Cabos, México, y dije, bueno, no quiero dejar de conectar con ustedes, ya que esto es como un compromiso que tengo con ustedes todos los domingos a las 3 de la tarde. Entonces, vamos a hacer este Facebook Live, vamos a estar hablando de un tema muy importante, se llama Despierto y Alerta. Despierto y alerta. ¿Está usted despierto y alerta? Es sumamente importante que usted entienda esta parte. Y alerta. No solo está usted despierto, usted puede estar despierto, pero es sumamente importante que esté en alerta. Ahí le vamos a explicar un poquito. Cuando digo le vamos, es la divinidad, mis guías y yo. Vamos a explicarle a ustedes un poquitito. Vamos a poner este teléfono acá en Do Not Disturb porque realmente necesito poder estar enfocada con ustedes. ¿Está bien? So I am definitely putting my phone here on Do Not Disturb because I want to be fully connected with all of you guys. So focus. There you go. All set. Now we can go ahead and have a conversation. So please make sure that you get yourself a cup of tea, a cup of coffee, or water. And just go ahead and have a nice afternoon cup of coffee or tea or water with me. Yes. Busque su té, su agua, su café. Vamos a tomarnos una tacita de café juntos, a todos. Y vamos a hablar acerca de despierto y alerta. ¿Está bien? Vamos a ver aquí, antes de comenzar, vamos a ver aquí unos cuantos comentarios. Hola, linda Mildred Esteves. Hola, Mildred, ¿cómo estás? Gracias por sintonizar. También tenemos acá, déjame ver acá. Let me see here. Vamos a ver
Tenemos a Mildred, tenemos Happy Mother's Day. Yes, Eulalia, gracias. Mira, acá está el mensaje de Eulalia. Thank you so much. For those of you who don't know, today is Dominican Mother's Day. Yes. So I get to celebrate too. Mother's Day in the US, normal, which is the one that my kids usually do. And then a lot of people congratulate me on Dominican Mother's Day, which is today. So thank you so much. And to all the wonderful mothers out there, Dominican moms today specifically, happy Mother's Day. A todas las madres dominicanas que me están viendo en estos momentos, feliz Día de las Madres. Desde aquí, desde Los Cabos, México, un beso para cada una de ustedes. Sé lo mucho que nosotras las madres hacemos por nuestras familias. Así es que felicidades para cada una de ustedes que están mirando este video. Again, congratulations to all the Dominican moms out there who's watching me right now, all across the world. I have people watching from different parts of the world as well, and I love that. So thank you so much for tuning in on Mother's Day. For all those Dominican moms, okay? So right now, we also have Wilda Gutierrez. This is hello, beautiful, feliz aniversario, feliz Día de las Madres Dominicanas. Thank you, Wilda. Thank you so much. También para ti, eres una tremenda madre, así es que felicidades también. Oh, look at this. Look who's joining us. Arthur! Kisses to you, my dear Arthur. Hello there. Thank you so much for tuning in, Arthur. We do these every Sunday, and I hope that you can tune in every Sunday. And this time, Arthur, I'm coming to you from Los Cabos, Mexico. I'm with my husband, and I'm celebrating 29 years of us being together, our 29th anniversary. It's very exciting. And Los Cabos, Mexico has been great. You guys know that I love the Hard Rock, and we always go to the Hard Rock in Punta Cana, specifically in the Dominican Republic. To us, that is still the best one. We've been to many Hard Rocks, and I love Hard Rock Punta Cana. So I do love Los Cabos as well. So there's different variations of love here. So Arthur, thank you so much for tuning in. Oh, look at this. Look who's also with us. Michael, hola. Michael, ¿cómo estás, Michael? I'm going to speak to you in Spanish because you do say that you use these Facebook, well, they're not Facebook Lives. I keep saying Facebook Lives. These lives, because now, Michael, do you know that we're on LinkedIn and we're on YouTube and we're on Twitter at the same time? And we're on the group and we're on the different pages. So it is wonderful, Michael. So thank you so much for joining us. Let me see here. Who else do we have here? Look at this, who's saying hello as well. Diamond. Thank you so much for joining in. Thank you so much. I'm having a wonderful time here in Los Cabos. Happy Mother's Day, says Michael as well. My God, yay! Thank you, Michael. Let me see here. I don't know who this is because maybe they're, again, communicating to me through the group. Hi, Yadires, happy Mother's Day. So for those of you who are part of the of the Step Forward to a Better You group, if you are commenting through the group, because the group is private, you need to let StreamYard know that it's okay to show who you are. That is why it says Facebook user like that. So Arthur, congratulations. Thank you so much, Arthur. I can't wait to see you. It's been a long time. Yeah, hopefully we'll have our event this year and we can see each other there. So yes, Michael, 29 years. It's so funny because a lot of people who see us here and they see my husband and I going around holding hands and being lovable all the time, because that's how we are. If you know us, you know that's how we are. And people think we literally found each other a little bit later in life, and we're like, oh no, we have 2 children, Angelina, almost 28, Angel, almost 23. And we've been together for this long. And they're like, but you guys have so much love for each other. It is normal for us. Le estaba comentando aquí a Michael
de que muchas personas acá en el hotel nos ven y dicen, ay, y creen que nos hemos conocido un poquito más tarde en la vida, ya como uno dice, ¿no? Porque siempre estamos agarrados de manos, siempre estamos dándonos caricias, amor, y creen que es que no hemos estado juntos 29 años y dicen, ¿qué? Después de 29 años ustedes están así. Pero yo estoy feliz, contenta, porque el amor es el amor, gracias a Dios y a la divinidad que fue quien nos dio ese regalo a ambos. Así es que y yo espero que cada uno de ustedes tenga esa misma dicha de encontrar esa pareja que le llena, que le nutre de amor y de buena energía. I definitely want to thank the divinity for giving us such a wonderful relationship to my husband and I. And I wish nothing but the best to all of you guys who are watching to find that that other half of you, to feel so nurtured and loved by that partner. So I wish that for all of you guys. So thank you so much. Let me see here. Michael, you have said, Lama, did you contact? Oh, this is a person that you wanted me to contact. No, I haven't, Michael. I've been really busy. So I haven't done that. Let's see. What is this, Michael? What is that right here? Oh, yeah, I know that we're like newlyweds. Anyways, thank you so much for all of you guys who have been commenting so far. Continue to comment. Let me tell you what today's topic is all about. There it is. Up and awake. Up and awake. Let's talk about that. What does it mean to you to be up and awake? So a lot of us think that we're up. Before we start talking about that, actually, let me do the creed. Shall we do the creed really quickly so that we can open up the good energy over here? So here's the creed. As I listen with love, I shall receive with love, because we are love, and love is the key to everything. I'm stepping forward to a better me. Yes, that is our creed. As I listen with love, I shall receive with love, because we are love, and love is the key to everything. I'm stepping forward to a better me. If you say that every morning, you have no idea how many great things are going to come to you. Because when you say that, and when you say first thing in the morning, as I listen with love, you're going to be receiving with love throughout the day. That's right. You need to set yourself for that positivity to come in. And you're understanding and you're saying that we are all love. So meaning you are respecting other people's differences. You're respecting that they too are love. And that obviously love is the key to everything. And that's why obviously when we acknowledge that we're all different, that we're all just one, that we're all the same, then that means that, and that you're listening with love. What does that mean? It just leaves it open to all these great things to come into you, into your life, into your experience. So that is the creed. Let me say it in Spanish, and then we can go ahead and start talking about up and awake. Aquí tenemos el credo de Adelante, bueno, de un paso adelante para su mejoría. Mientras escucho con amor, recibiré con amor, porque todos somos amor y el amor es la clave de todo. Estoy dando un paso adelante para mi mejoría. Y en este caso, usted lo está diciendo para su mejoría. Muy importante que usted entienda que si en las mañanas usted se levanta y antes de salir, usted dice, mientras escucho con amor. ¿Usted sabe lo que usted está diciendo con eso? Que mientras usted escuche con amor, usted está ya positiva, usted está admitiendo que usted va a salir positivamente así allá a las calles. Mientras escucho con amor, recibiré con amor. Usted va a recibir con amor porque usted está escuchando con amor. Por eso todo le va fácil cuando usted tiene esta mentalidad de que todo está bien, que todo está positivo, de que las cosas le van a salir bien. Así es que queremos que usted salga todas las mañanas a su trabajo, obviamente, a llevar a los niños a su escuela, donde sea que usted vaya. Escuche con amor y usted va a recibir con amor.
Y usted está entendiendo de que todos nosotros somos amor, de que realmente usted no está viendo las diferencias. Usted no está viendo que hay diferencias entre usted y otros seres humanos que están acá. Todos somos iguales, todos somos uno, recuerden eso, lo que hablamos la semana pasada. Entonces, usted está escuchando con amor. Diga eso y usted verá cuántas cosas buenas le van a llegar a su vida. Entonces, ese es el credo. Vamos entonces ahora a comenzar. Vamos a hablar up and awake. Let's start talking about up and awake, shall we? Up and awake. So I want to share with you guys this. Ready? As we open ourselves to the universe on our quest to obtain a greater level of awareness and enlightenment, it is imperative that we wake up. And after waking up, listen to this. This is so important. It is equally as important for us to remain awake. People think, I'm awake. I'm awake. I'm understanding. I read, I'm going to be talking a little bit about that, the different ways that we feel like, oh, I'm awake. So I read self-help books. I do this. I go to church. There are many ways that we feel like we're totally awake, right? But are we? Are we really awake? So we're going to talk about that. Really quickly, let me read it in Spanish really quickly. A medida que nos abrimos al universo, en nuestra búsqueda para obtener un mayor nivel de conciencia y conocimiento, es imperativo que despertemos. Y después que despertemos, escuchen esta parte, es igual de importante para nosotros que permanezcamos despiertos. No es suficiente con despertar. No es suficiente. Tenemos que despertar y luego que despertemos, tenemos que mantenernos despiertos. ¿Qué significa eso? Mantenernos en alerta, con nuestra guardia lista, preparada, para cuando lleguen esas pruebas. Y ahí podemos hacer muchas cosas con esas pruebas porque estamos preparados. Usted no va a salir como quien dice, voy a enfrentar cosas. Esa no es la idea. Usted va a salir preparado por si le llegan pruebas, usted va a estar listo. Esa es la idea. No va a esperar que sucedan cosas. Porque ustedes saben el poder del verbo. Cuando hablamos, ay, me va a pasar esto, ay, me puede pasar lo otro, ay, me puede pasar lo otro. Eso no es lo que queremos. No queremos que usted vaya pensando de que le van a pasar cosas, porque eso es lo que va a suceder, porque tenemos tanto poder en nuestro verbo. Entonces, no debemos hacer eso, de esperar que pasen cosas. ¿Bien? Vamos aquí. So right now, I actually want to move on to this one. This one is very important. We can stay up and awake. What we need to do is enjoy the happy moments while we're staying vigilant. Listen up. At the same time, let's say you're happy and everything's going well, right? So read the little words there with me. If you get a sense that something doesn't feel right? That's your sign. That's really your sign to change and counteract what's trying to filter itself into your experience. Filter itself. Keep in mind that the negative things are not necessarily there. All they're doing is trying to filter themselves into your positive experience. Yes? So when you're having a wonderful time, just like I am now in Mexico, correct? I'm having a wonderful time. I'm celebrating 29 years. So when we're celebrating things and when we're doing great things that make us happy, that is also a big moment for negative things to sort of filter themselves into our experience. But that's why it's so important. And that's why I tell you that it is important to keep your guard up. Keep your guard up. How do you do that? We'll talk about that. How can you do that? Because a lot of people think, but wait, am I supposed to feel like every time that something is good,
then that means something negative is going to happen. That is not what we're saying. We're not saying that every time you're having a fun time, negative things can try to come into your experience. They can try to come into your experience, but it's up to you. It's up to you to consciously understand that you stay in the moment. You force the positive energy to remain. You see? So you're basically taking that positive energy and you're making sure that it remains, making sure that that negative energy cannot filter itself into the experience. Yeah. So how do we do that? Here it is. How do you do that? By staying consciously happy, not allowing the negative feelings to penetrate, forcing the good energy to remain. Remember I said that to you? And this part is very important. Listen to this. You're not trying to take anything out of your experience, okay? So that's important. That's super important. You're not trying to take anything out. What does that mean? It means that what you're going to do is you're going to continue to put so much good into your experience that really there's no way that negative energy can remain, like it cannot filter itself in, because you're making sure, obviously, that you're putting in a lot of good things. You're doing it consciously. So remember, you're having a wonderful time. You're starting to feel a little weird, like, oh, why is the energy slightly changing? What's going on? When you get those signs, listen to your feelings, right? Because that's your higher power telling you something is trying to infiltrate into your experience. Listen to your emotions. Don't listen to your mind and to your head. Listen to what you feel. You're listening to what you feel. So your higher power gives you that sign. The energy's changing. I wonder why. Then what do you do? You start dancing. You start listening to music. You start doing jokes. You start, I don't know. It doesn't matter what you do. Anything that you do to keep you in a positive state of mind, that is what you're going to do. That is what you're going to do. And that is how you beat it. That is how you stay focused on the happiness that you're feeling. And you keep it there. You keep it there until those other, whatever was trying to filter into the experience is totally gone. It dissipates. That's how it works. So I definitely want to talk to my Spanish speakers about this really quickly, and then we move on to another one. And then I'm going to be saying hello to a couple of you guys. I see a couple of messages there, so I want to go ahead and read some of your messages, okay? So it is so important to remain positive. Remember that, okay? So now I'm going to be doing this in Spanish, and then I go back again, because let me tell you, I think you can master this process. Yes. I believe and I know that you can master this process. Okay? I want you to stay up and awake. The awake part is super important. Okay? So, podemos estar despiertos y en alerta. Todos nosotros. Entiendan esto. Lo que debemos hacer es disfrutar de los momentos felices, como yo estoy teniendo uno ahora en México. Mientras permanezcamos vigilantes al mismo tiempo. Recuerde que esto tiene que ir al mismo tiempo. Digamos que usted está feliz y usted está compartiendo, todo está súper bien. Si tiene la sensación de que algo no va bien, como que se siente como, escucha sus sentimientos. Sus sentimientos nunca le van a mentir. Ese es su poder superior dejándole saber a usted. Se siente algo. Entonces, eso es como su señal para que usted contrarreste esas energías negativas que están tratando de infiltrarse a su experiencia de vida. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, quiero que ustedes entiendan que en estos momentos de mucha felicidad también es cuando muchas veces tratan de penetrar cosas negativas. ¿Por qué? Para tratar de arruinar sus cosas positivas. Dios es todo lo bueno, Dios es todo lo divino. Su poder superior
Trata de estar ahí, de recordarle que escuche a sus emociones, que escuche a sus sentimientos. Sus sentimientos le van a decir a usted, ay, me siento como que la energía no está tan buena. ¿Qué es lo que está sucediendo? De una vez, esa es su señal. Esa es su señal. Y usted de una vez va a poner en práctica qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Garantizar que la energía positiva permanezca. Baile, cante, dele besos, dele amor, dele abrazos a su ser querido. Todo lo positivo, hágalo. 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 Force esta energía positiva. Aunque del otro lado de sus seres queridos no están tan... Usted, hágalo usted, sea usted esa persona que traiga la energía positiva a esa experiencia de vida. ¿Y qué sucede? Poco a poco se va a ir. Se va a ir estas energías, se van a ir las energías que estaban tratando de penetrar a su experiencia. Estaban tratando de penetrar para arruinarle este buen momento. No lo deje arruinar. Enfóquese. Cante, baile de amor. Porque las energías negativas no pueden vibrar cuando está vibrando el amor. Escuche sus sentimientos, háganlo y usted verá lo que yo le digo. No se deje llevar porque un ser querido ya fue afectado por estas energías y quiere decirle, quiere ponerle las cosas difíciles, las cosas mal y que no, que está pasando esto, que está pasando el otro. No se preocupe de nada de eso. Haga usted lo que usted tiene que hacer para que la energía positiva permanezca y usted verá lo que le digo. Y así es que usted contrarresta las energías negativas, ¿sí? Ponga cosas buenas. Es importante que usted sepa. Miren esto acá. ¿Cómo lo hace? Permaneciendo conscientemente feliz. No permita que estos sentimientos negativos lleguen y penetren. Usted quiere lograr que la buena energía permanezca, que es lo que le estaba comentando. Y esta es una parte sumamente importante. Escuchen esto. Usted no va a intentar de sacar nada negativo, absolutamente nada. Aquí no hay que sacar nada. Aquí lo único que hay que hacer es entrar la energía positiva, entrar la energía positiva, entrar la energía positiva. ¿Qué sucede? Que la negativa no puede estar ahí. Porque no puede vibrar. Escuche esto, escuche su poder superior. Su poder superior le habla a usted a través de los sentimientos, de las emociones. Déjese guiar de eso. Okay? So before we move on to the next one, I do want to say hello to a couple of people, and we will go ahead and talk about a couple of more things here. But I do see that you guys have some comments here, so I definitely want to share some of these. Let me see here. Hola, señor Alvarado, gracias. Señora Rivas, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias por esas estrellitas bonitas. Let me see here. Michael had asked, what does it mean to be up and awake? Thank you so much for asking that question, Michael. And I think that we already have the answer. And the answer is to make sure that you can be up. You can be up because you know what's good for you. You know that you're doing positive things. You know that you're doing all the right things. You know, you're keeping yourself up, right? But then, how about awake? Being up is one thing, Michael. Being awake is another thing. Awake just means that we really, really understand and we have our guard up so that whenever anything negative tries to filter itself into our experience, we were awake. We weren't just up. We were awake and we didn't let it penetrate our experience. So I hope that answers your question. Me preguntan acá qué es despierto y alerta, obviamente, y estamos hablando de que no es suficiente el estar despiertos. Entendamos esto, no es suficiente. Tenemos que estar despiertos, pero en alerta, porque si no estamos en alerta se pueden penetrar cosas. Entonces, ¿realmente estamos despiertos? No. ¿Ustedes entienden el concepto? Eulalia says, yes, she understands 100% the concept. Thank you so much, Eulalia, for your message here.
Let me see here. Thank you so much, Michael, for sharing. Michael Gordon is sharing some of the wonderful things, some of the wonderful tips about sharing, about doing the creed every morning. Thank you so much, Michael, for doing this. Let me see. Rosana Rodriguez. Hola, Rosana. Thank you so much for joining us. Thank you so much. I hope you can join us every Sunday at 3 p.m. for a Facebook Live. We're always talking about these positive messages here on Step Forward to a Better You. Excellent message. Gracias, Rosana, nuevamente por compartir con nosotros. Aquí tenemos también a Julia Familia. Hola, Julia, ¿cómo estás? How are you? Happy Mother's Day, mi querida Didi. Saludos a tu amor, Ángel Salcedo. Muchas felicidades dobles. Amor es la clave para todos. ¡Yay! Así es. So Julia is congratulating me for Mother's Day, obviously, and for our anniversary, and also just making sure she realizes that love is everything. That's right. Gracias, Julia, por decir. El amor es la clave de todo, lo creado, visible o invisible. Así es. Wow, me gustó. Me gustó mucho. Muchísimas gracias, Eulalia, por compartir eso. Me gusta que compartan lo que ustedes piensan. It's important for you to know that I love it when you share what your feelings are. So sometimes it's not even having questions for me. You don't have to have a question. You can have a comment. I love this comment that Eulalia just shared, that love is the key for everything that has been created, that it's visible and invisible. And I love that. So I love that. Let's see. Julia Familia, estás bella, una princesa. Thank you. Gracias. Después la como de playa. Pero cambia. Acá, Julia, my hair just changes, obviously, when we're at temperatures, but we have it. Muchísimas gracias, Julia, por todos los corazones. Awake always, says Julia. Thank you so much. Oh my God, let me see who else is joining us here. Besos para ti, mi querida Jacqueline. Estás preciosa, gracias. Quise también venir a ustedes con un background diferente y nada, yo estoy contenta. Gracias, Jacqueline. Hemos mensaje queda con nosotros porque déjame ask me. So go ahead. Thank you so much, Jacqueline, for all the hearts and kisses. Thank you so much. Michael, thank you so much for continuing to share our conversation today. Lindo mensaje. Aquí tenemos Eulalia diciendo lindo mensaje. Yes, Jackie, thank you so much. No escucho ahora. Me está diciendo Julia Familia que ella no escucha. No sé por qué. Yo espero que ustedes me estén escuchando. Déjenme saber. If there are some of you guys who don't hear me, I know that Julia says she cannot hear me for some reason now. Maybe it's you, Julia. So check your phone or let me know if you guys. Jackie says she understands. I love it. So continue to leave me messages, please. I'm going to come back to your messages. Déjenme mensajes, por favor, porque voy a regresar a sus mensajes y puedo ponerlos algunos acá. Vamos a continuar con nuestra conversación. Pero quiero que, por favor, déjame ver acá. Aquí me puso un mensaje. Me encanta tu outfit. Gracias. Una blusita bien bonita de lino, bien, el color está perfecto, ¿verdad? Porque tengo el naranja del logo y todo esto. Y también, no sé si ustedes han notado que yo nunca en mi vida, bueno, sí, una vez lo hice, que me pinté las uñas de verde en San José de las Matas. Estuve allá en San José de las Matas y me las pinté de verde. Así es que mi esposo fue quien eligió este color.
Le pregunté que qué color le gustaba y a él siempre me dice le gusta French, le gusta el rojo, pero esta vez parece que él quería que yo hiciera algo diferente y miren acá. ¡Yay! Aquí están mis uñas verdes y el background verde, mira, todo está como casadito. So I was just saying really quickly, my husband usually it's like, let's just do French nails. My husband loves French nails. So today, for this time to come here, I sent him a couple of colors and he chose this one. And I said, great, because this is what I wanted. For some reason, I've done green nails one time. I want to say a couple of years ago, but this is the second time I do this green. This is a nice, beautiful green. I hope you guys like it. It's different. And I wanted to have different nails instead of just French and red all the time. So Andrea, thank you so much for sharing with me the fact that there was a little glitch. Julia, sí, me acaban de compartir de que sí hubo un pequeño glitch. Mi asistente Andrea me acaba de compartir eso. Así es que gracias, gracias, gracias. Y sí parece que hubo ese glitch. Así es que no estabas, déjame ver acá. La señora Rivas dice, muy cierto, así es realmente, el amor es la clave de todo. El que tiene amor en su alma se le nota hasta en la mirada. Así es. Y yo que siempre me estoy acercando a ustedes. Thank you so much. Chantel Rivas just said that obviously love is the key to everything, and especially when someone has love in their soul, it shows in your eyes. So you guys know that they do say that the eyes are the window to the soul. So and I always joke around about the fact that I'm always getting up close and personal like this with you guys because I really need for you guys to see what I feel inside and how much I want all this goodness to come to you. You have no idea. When I see goodness comes to you, it makes me happy. And I hope that you are doing the same with me and with other people as well. When we do this with everyone, you have no idea how many beautiful, great things come to you. You have to wish what you would like for you. You have to wish it for others. That's key. You wish it for others, and your higher power gives it to you. That's how it works. The divinity gives you many different tests. They give you different scenarios, and then it's up to you when you see something to say, I love it or I don't love it. And usually when you love the different things that you're loving, that's what comes to you. That's how it works. Importante que ustedes sepan que la divinidad te da muchas diferentes situaciones y lo que sucede es para ver si a usted le gusta o no le gusta. Cuando usted ve algo bonito en una persona, dígale, me fascina esto, porque eso es lo que usted va a recibir. Algún día tendría una parecida así. Por ejemplo, si le gusta la blusa, de repente usted va a ver una blusa exactamente igual o parecida y se la va a comprar porque le gustó esa blusa. A todo lo que usted le dé amor, eso viene a usted. Siempre recuerde esto. Amor, ¿qué significa eso? Cuando usted ve a alguien que tiene algo, no entiendo por qué muchas personas, especialmente, no sé, muchas personas no quieren decir me gusta esto, me gusta tus uñas, o me gusta tu pelo, o me gusta esto. Díganlo. Eso es la divinidad dándole esa oportunidad a usted, de usted agradecer lo lindo que algo es en otra persona, la divinidad se lo da a usted. Es así que funciona la energía. Always remember that. Anytime you wish good things upon other people, you know that's what's going to come to you. That's how it works. So when you see something beautiful, say it. Oh, I love your hair. Oh, I love your nails. We women are always saying, we either say it or we don't say it at all. We just stay quiet, So tell others how much you love something. And you'll see, you're going to be getting those things too. Recuerden esto, especialmente nosotras las mujeres, que somos muy detallistas. Cuando veamos a otra mujer con un vestido que nos gusta, un carro que nos gusta, una casa que nos gusta, el hecho de que esa señora o ese hombre tenga una buena energía, dígaselo.
para que ustedes vean todas las cosas buenas que van a venir a ustedes. Es así que funciona. Yo vivo dándole, elogiando muchas cosas. Esto es lindo, esto es precioso, esto es maravilloso. Por eso recibo muchas cosas de la divinidad y por ello estoy sumamente agradecida. Hagan eso mismo y ustedes verán lo que le digo. I am always saying how much I love things. I'm always saying how much I love things. Because the more I say I love this, I love this, I love this, the universe gives it to me. Mientras yo siga diciendo me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta lo otro, me gusta lo otro, la divinidad me lo sigue dando. Hable solamente de lo que a usted le gusta, no de lo que no le gusta. Talk about the things that you love, not the things that you don't love. Yes? Okay, good. Let's move on. We have a couple of people here. Let me see. Jacqueline, tienes la habilidad de crear hermosos sets. Gracias, Jacqueline. Sí, muchísimas gracias. Jacqueline said, I have the ability to create beautiful sets. Thank you so much, Jackie. Anna, how are you? I am doing wonderful. Anna, how are you? Anna Barden, nice inspiration. I am happy that you think so. Thank you so much. Let me see here. Michael, what is it? I was knocked off and returned to poor sound too. Oh, thank you so much for saying that, Michael. Yes, Andrea actually just said the fact that there was some kind of glitch. So maybe the internet here, I am in Los Cabos, Mexico. So maybe that's what it is, maybe the internet. But I think the internet has been pretty good so far. Here we have Julia, that I tell all parents tips for us children, family, friends. Love, it's the key to everything. Yes. I'm so happy, Julia, that you're telling people that love is the key to everything. I am so happy that you're doing that. Estoy feliz porque Julia acaba de compartir de que ella le dice a todo el mundo de que el amor es la clave de todo. Así es que vamos a ver aquí. Let me see here. I want to share this from my wonderful assistant, Andrea. This is to you from Mexico. It is important to spend time together. I think that when people are together for so long that they forget to go on dates and spend some time together because they see each other every day. But it's important to have fun so you don't fall asleep on your relationships. So Up and Awake, it is the perfect topic for today. Yay! Dice mi maravillosa asistente Andrea de que obviamente cuando las personas ya tenemos muchos años, digo tenemos porque ya yo me incluyo ahí, muchos años juntos, lo que sucede es que ya uno se acostumbra al otro y uno dice, bueno, ya la costumbre, ya no tenemos que hacer muchas cosas juntos, ya no tenemos que salir y divertirnos juntos, ya nos conocemos demasiado bien, ya tú sabes que yo te quiero, ya no te voy a decir que te quiero porque ya tú sabes que yo te quiero. Eso no es lo que queremos hacer. Queremos que ustedes vean las relaciones como que cada día es un día para usted expresarle amor a ese ser que usted ama. Así es que entienda eso. ¿Sí? Y es como dice Andrea, tenemos que mantenernos despierto y alerta. Sumamente importante. Aquí tenemos también, vamos a ver, oh my God, José Serre. Un beso para usted, mi compadre. ¿Cómo está usted? Me gusta el peinado de mi compadre. El peinado del compadre. ¿Sí? Bueno, yo se lo diré a Ángel. Gracias, compadre, que le gusta el peinado de su compadre. Vamos a ver aquí. Y me gusta ver a mi comadre sonreír. Ay, gracias. Cuando a mí me dicen cosas bonitas, ustedes ven, esto es lo que yo hago. Yo doy más amor, más amor, más amor. Mientras más amor ustedes me den a mí, más amor yo doy. The more love you guys give me, the more love I give back. That's how it is. I always like to give more than what I get. So if you give me, let's put a number. A 5, I give you a 10. If you give me 100, I give you 500. That's how I am. I like to give more.
Okay, so one last message before I go back to Up and Awake, and then continue to leave me messages, please. I love your messages. I love to read them. Continúen dándome mensajes porque me fascinan y me gustan ponerlos acá. La señora Rivas dice, así dile todo lo hermoso que ves en una persona, no para que te quieran, sino para que se quieran ellos mismos. Así es. ¡Yay! Gracias por ayudarme a hacer mi trabajo en el día de hoy, señora Rivas. Thank you so much for helping me do my job. I love it when people like Eulalia said something beautiful. Jacqueline said something beautiful. Michael said something beautiful. I love it when all of you guys participate and you say positive things. So continue to share, please, so other people. And there's Anna. Mwah. Thank you so much, Anna. Continue to go ahead and share comments, please. Let me go back to the lesson here that we're let me see here. ¿Cómo lo hacen? Okay, permaneciendo despierto. Look at this one. We can master this process. We need to stay up and awake. How do we do it? How do we do it? Do you guys know how to do it? We take time to focus on ourselves. We need to nourish that special connection with our higher power. Our key ally, okay? Our higher power is our key ally who keeps us fully aware and on alert. Go ahead and ask for help. Do you guys even ask for help from your higher power? Because your higher power will, without a doubt, keep you up and awake. When you ask your higher power to literally, can you please keep me up and awake? Can you please ask, and you shall receive. When you say, can you please keep me up and awake, God? Keep me up and awake. Keep me understanding that things that happen for a reason. Keep me understanding that it's things that have to happen to me in order for me to be better and for me to grow and for me to evolve. Say that to your higher power, and your higher power will, without a doubt, like I said here, will without a doubt continue to help you. That's what it wants to do. But you need to allow your higher power to help you. You need to ask for help. You can't just say, like, I can't just say, God knows what I want. God knows that I want this. No. Ask. It's like when we have our children, we know that our children want, I don't know, an ice cream. They always love ice cream. We know they always love ice cream. We know they want it. But when they ask us, we give it to them quicker, probably because they asked. You see what I mean? So when we have children and we say, I'm not going to give him the ice cream because I can't be giving him ice cream, him or her ice cream all the time. It's not that good for him or her. So we know they want the ice cream, right? But if they ask, then we feel like maybe I should give them just a little bit of ice cream. So ask your higher power, and your higher power will help you. Es importante que ustedes sepan que acabo de dar el ejemplo de que, y voy a poner esto en español para que ustedes lo vayan leyendo, de que nosotros tenemos que pedirle a nuestro poder superior que nos ayude a mantenernos despiertos y alerta. Porque nosotros tenemos a este poder superior nuestro y a veces, muchas veces, la mayoría de las veces no lo utilizamos. Nuestro poder superior quiere ayudarnos, pero nosotros queremos hacerlo todo como nosotros y no queremos darle cierto derecho a nuestro poder superior para que nos proteja, que nos cuida, que nos diga cómo, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, estaba dando el ejemplo de los niños. Es un ejemplo así como chistoso, pero que le fascina el helado. A los niños, ustedes saben que a la mayoría de los niños le fascina el helado, ¿verdad? Ok, bien. Nosotros como padres decimos, bueno, yo le voy a dar helado tantas veces porque no es bueno para mi niño, para mi niña. Pero sabemos que ellos quieren el helado, ¿verdad? Pero cuando el niño decide preguntar y decir, Can I have an ice cream? ¿Me pueden dar un helado? Se lo damos más rapidito.
¿Ves cómo funciona? Entonces su poder superior necesita que usted pídale a su poder superior. Por favor, ayúdenme. Por favor, manténme en un estado positivo. Pida y usted recibirá. No diga, bueno, mi poder superior ya sabe lo que yo quiero. Mi poder superior sabe que es. No. Es como también a los seres humanos que nosotros queremos, a nuestra pareja. Él sabe que yo lo quiero ya. Entonces ya no le voy a decir te quiero más, porque él sabe que ya yo lo quiero. No. Y no solo una vez al día, todas las veces que usted siente que usted se lo quiere dar, de amor. Te amo, bebé. Te amo, mi amor. Dígale. Y usted va a recibir tantas cosas buenas. Va a recibir a otro ser que le va a querer duplicar lo que usted le está dando. Hay seres que son un poquito difíciles al principio porque no están impuestos. Acostumbre a ese ser. Acostumbre a su pareja a que usted da mucho amor, mucho amor, mucho amor. Un día despiertan y le quieren dar el doble o el triple a usted por todo el amor que usted le dio. To that loved one of yours, there are some that are not as easy. They don't say, I love you. They don't say all these things. You get them used to that. You say, I love you. I adore you. Kisses, love. They'll get used to it. And then guess what? One day they'll wake up and they'll want to duplicate. They'll want to give you double the love that you've been giving them for so many years. Just do it. Be you. Be you. Give love. And you'll see. You might not receive it right away, but you're not giving it to receive right away. You're giving it because that's who you are. Usted está dando amor porque es quien usted es. No es porque déjame dar amor para recibir amor. No, usted no va a dar para recibir. Usted va a recibir, pero usted va a dar sin sentir que tiene que recibir. ¿Sí? Así es. Tenemos ¿qué tiempo acá? 52 minutos. Bien rapidito, déjenme decirles a ustedes. Y obviamente, muy importante de que podemos dominar este proceso, necesitamos permanecer despiertos y en alerta. Como lo hacemos nuevamente, tomamos el tiempo para enfocarnos en nosotros mismos. Necesitamos nutrir este poder superior que nosotros tenemos dentro de nosotros. Este poder superior que está ahí para ayudarnos, que es nuestro aliado. Está ahí esperando que usted pida ayuda. Pida la ayuda y usted verá lo que le digo. So ask for that help and you'll see what I mean. I definitely want to tell you guys a couple of things. Here is my Instagram account. If you guys haven't followed me on Instagram and also step forward to a better you, please do that. Please go on Instagram and follow us and say hello to Step Forward to a Better You, and also at Yadires on Instagram. Please go in there. There is also our Twitter account, Yadires NS for Nova-Salcedo. I definitely want to share all of these. Hey, and if you haven't subscribed to our YouTube channel, I want you to go to YouTube and I want you to subscribe to the channel and make sure that you put the notifications on, because anytime that we put a video, we're going to be sharing some videos very soon on YouTube. And I want you to get that notification saying that I have a new video. So please go in there. Importante, vaya a YouTube, por favor. Suscríbete ahí al canal y prenda la campanita, porque esa campanita le va a dejar saber a usted de que yo acabo de poner un mensaje y quiero que usted los reciba, estos mensajes. Por favor, entre al canal de YouTube. Por favor, compartan estos videos también, estos mensajes positivos. Necesitamos diseminar estos mensajes positivos. We need to continue to share all of these great positive messages. So please feel free to share on YouTube. We also want to remind you that the Step Forward to a Better You conference is coming up Saturday, October 1st. I hope you guys can come. Queremos recordarles que la conferencia del 2022 viene ahora ya pronto, en octubre, sábado, el 1 de octubre, y quiero que vayan, por favor, y que disfruten de esta conferencia y que vean cómo es la conferencia. Es una experiencia muy diferente. Muy diferente, les va a fascinar. Vayan a la conferencia definitivamente. Tenemos 54 minutos. I am trying to stay on track here within the hour. A New Beginning se titula la conferencia, un nuevo comienzo.
Va a ser una conferencia muy buena. Es el 7º aniversario. Así es que vaya, por favor, y comparta con cada uno de nosotros. Visite nuestro website, stepforwardtoabetteryou.com, para obtener sus boletos. Por favor, reserve su espacio desde ahora, por favor. Es importante que usted lo reserve desde ahora. Visite la página stepforwardtoabetteryou.com. I want you to go there, go to the website, reserve your spots for the conference. It's going to be a wonderful conference. It's titled A New Beginning. A new beginning. It's going to be great. And it's going to be our 7th year. So can you believe it? And there's our website, definitely. So I have had a wonderful time with all of you guys today. Did you guys have a wonderful time today? Espero que ustedes hayan disfrutado este momento, así como yo lo he disfrutado también con todos ustedes. Y déjame decirle acá cuántas personas. Amen. That is powerful. Thank you so much. Thank you so much. José Serré. Gracias por ese comentario, me gustó muchísimo. Y también tenemos acá la señora Rivas. Gracias por este más que excelente mensaje, como siempre, es de mucho beneficio para todas las personas, que hay que mantenerse despierto y alerta. Así es. Muchísimas gracias. Y aquí tenemos también Rosana Rodríguez. Happy Mother's Day. Thank you so much. Gracias, muchísimas gracias por tus felicitaciones. Gracias. Aquí tenemos a Jacqueline aplaudiendo. ¡Yay! Qué bueno que te gustó el mensaje, Jacqueline. Comparte, por favor, estos mensajes. Es sumamente importante que las personas vean que todos los domingos vamos a estar hablando de temas tan importantes como este. Aquí también tenemos a José Serré nuevamente. José Luis Serré, qué lindo. Me encanta tantas cosas positivas. Gracias, compadre. Espero que usted pueda sintonizarnos todos los domingos a las 3 de la tarde. Le daré su mensaje a su compadre también. Gracias. Besos para usted. Gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Michael, thank you, Yadires. Yes, thank you, Michael. We had a great time. And also, Jacqueline Peguero, gracias a ti por dedicarnos tu tiempo con un maravilloso mensaje. Gracias, Jacqueline. Me fascina tu mensaje. Gracias. Hasta ahora los voy a dejar. Ya que prácticamente ya se nos acabó el tiempo. Esto está supuesto ser 1 hora y tenemos 57 minutos. Así es que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Up and Awake fue el mensaje que tratamos en el día de hoy. Y déjame ver acá, Up and Awake, vamos a quitarlo de ahí. Yo soy Yadires Nova-Salcedo y les invito a cada uno de ustedes a que den un paso adelante para su mejoría. Hoy, mañana y siempre. Den un paso adelante para su mejoría. Please step forward to a better you today, tomorrow, and always. Step forward to a better you. Okay? Bye, guys. See you guys next Sunday at 3 p.m. Próximo domingo a las 3. Un besito. Bye.